माझ्या भारतातल्या शेतकरी बंधू आणि भगिनींनो, मी मागच्या आठवड्यातच आपल्याला मान्सूनविषयीची शुभेच्छा दिलेल्या होत्या की यावर्षी मान्सून हा मृगात बरोबर सुरू होईल आणि मृगाच्या मध्यावरच आता पाऊस साऱ्या महाराष्ट्रामध्ये आणि भारताच्या बऱ्याचशा राज्यांमध्ये बरसलेला आहे आणि सुखद धक्का दोन्ही तिन्हीकडून शेतकरी वर्गाला मिळालेला आहे। माझं मत एवढंच आहे की शेतकरी हा अतिशय कष्टाळू, सहनशील, प्रामाणिक आणि कधी आपल्या मातेवर अत्याचार किंवा अन्याय न करणारा, पण त्याला आईपेक्षा जास्त प्रेम करणारा वसुंधरा मातेवर असल्यामुळे तो किती संकटात सापडला तरी तो त्याच्यातून फिनिक्स पक्षासारखा वर निघून तो साऱ्या मानवतेला उपकारक ठरतो। आणि म्हणून त्याच्यामध्ये जसं परमेश्वरांनी निर्मिती करताना सांगितलं की जो गरिबांचं भलं करतो त्याच्यातच परमेश्वर बघा, म्हणजे तुम्हाला आपोआप परमेश्वराचं दर्शन घडेल। तेव्हा मला खात्री आहे की किती संकट, वादळी संकट आसमानी आली, सुलतानी फार वेळा येत नाही, परंतु काही वेळेस येऊ शकते, परंतु त्यावर सुद्धा तो आजपर्यंत मात करत आलेला आहे आणि म्हणून त्यांनी चिंता करण्याचं कारण नाही। वसुंधरा जशी त्यांच्या साऱ्या मानवजातीच्या मदतीसाठी सदैव तत्पर असते, तसंच मान्सूनसुद्धा काही वेळेस मी मागच्या याच्यात बोललेलो आहे एपिसोडमध्ये आपल्या पुष्पामध्ये की माणसाला त्याचं माणूसपण जागा करण्याकरता पाऊस हा हेलकावे घेतो, मध्ये थोडी उघडीप घेतो किंवा उशिरा येतो आणि मग ती आराधना केल्यानंतर म्हणा किंवा एकंदर अनुकूल परिस्थिती सगळ्या बाबतीने झाली, वारे असतील किंवा काही ढग असतील, याचं संतुलन झालं की पाऊस बरसतो। हा सर्वसाधारण उपाय आहे, म्हणजे एक परिपाठ आहे। आणि सगळे हवामानाचे जे तज्ज्ञ असतात ते बरोबरच मागे पुढे 2-5% अंदाज देतात आणि ते काही सहसा चुकत नाहीत, परंतु शेतकरी हा अतिशय उत्कृष्ट असा एक हवामान तज्ज्ञ म्हटला तर काही हे नाही। मी तुम्हाला एक विनोदी प्रत्यक्षात घडलेलं उदाहरण मुद्दाम देऊ इच्छितो की ज्यावेळेस भारतामध्ये ब्रिटिश होते त्यावेळेस हवामान खात्याचं भारतातलं ऑफिस त्यांना करायचं होतं, म्हणून जो ब्रिटिश माणूस आला तिथे त्यांनी महाबळेश्वरचं ठिकाण हे पक्कं केलं आणि त्याचं सँक्शन करण्याकरिता त्याने त्या दिल्लीचा जो मुख्य अधिकारी होता त्याला बोलवलं आणि ते व्हिजिटला गेले त्या महाबळेश्वरच्या स्पॉटचा। तर महाबळेश्वरच्या स्पॉटला व्हिजिट गेल्यानंतर काय झाली परिस्थिती की तिकडून येताना त्या स्पॉटच्या बाजूला पोहोचल्यानंतर तिकडून येताना त्यांना एक गुराखी दिसला, शेफर्ड म्हणजे मेंढ्या चारणारा, आणि तो लगबग करत होता आणि मेंढ्यासुद्धा खाली मातीकडे हुंगून पुढे वाटचाल करत होत्या। आणि मेंढ्या, आपल्याला वाटतं की हा मेंढी प्राणी काय त्याला विशेष कळत नाही, परंतु तुम्हाला लक्षात येईल की मी काय सांगतो याच्या पुढे की हा मेंढी प्राणी हा किती चतुर आणि किती हुशार आहे माणसापेक्षा सुद्धा। काय झालं की ज्यावेळेस ती मेंढ्या चालायला लागल्या आणि ते दोघं ब्रिटिश तज्ज्ञ त्यांना तिथे भेटले आणि ते भेटल्यानंतर ब्रिटिश त्यांना भेटल्यावर ते म्हणाले का आपण म्हणजे त्यांच्याबरोबर आपला भारतीय होता, तर त्यांनी सांगितलं की हा का जात आहेत, त्या गुराख्याला विचारलं, नाही म्हणे आता प्रचंड पाऊस येणार आहे आणि म्हणून त्या मेंढ्या पावसापासून संरक्षण करण्याकरता वेगाने जात आहेत आणि त्या जमीन हे करत होत्या, हुंगत होत्या आणि म्हणून त्या लगबगीने जात होत्या। आणि त्या ज्या माणसाने ही जागा स्पॉट सिलेक्ट केला त्याला त्यावेळेस लक्षात आलं की ही आता असं काही आज होणार नाही, पाऊस येणार नाही असं त्यांनी भाकीत केलं, परंतु त्या ब्रिटिश तज्ज्ञाचं भाकीत चुकलं आणि त्या मेंढपाळाचं भाकीत हे बरोबर आल्याने भारतामधल्या मुख्य हवामान ऑफिसरचं जी जागा होती किंवा तिथे जे महाबळेश्वर होणार होतं ते लगेच त्यांनी निर्णय घेतला की हे आपला अनुमान आहे आपल्या माणसाने काढलेलं ब्रिटिशांनी, हे तो तज्ज्ञ असून सुद्धा ते चुकलं
आणि ते थोड्या वेळाने ज्यावेळेस पोहोचले घरी त्यावेळेस अर्ध्या तासामध्ये पाऊस अतिशय जोरात कोसळला आणि हे भाकीत त्यांनी त्या मेंढपाळाने केलेलं होतं आणि त्यांनी त्याच्या निरीक्षणावरनं ते केलेलं अतिशय योग्य होतं. असं झाल्यामुळे ती जागा भारतातली महाराष्ट्र म्हणजे ही जी आपलं हवामान खात्याचं ऑफिस आहे हे पुण्याच्या आपल्या शिवाजीनगरला सिमला ऑफिस म्हणून 1930 साली हे शिफ्ट तिथे जागा पक्की झाली आणि तिथे अंदाज म्हणजे पूर्ण ऑफिस देशातलं एक उभारलं गेलं. तर हे मुद्दाम मी आपल्याला एक प्रॅक्टिकल अनुभव प्रत्यक्ष घडलेली कथा सांगितली आहे. असो, आता आपण आपल्या मुख्य आजच्या विषयाला हात घालूया, चर्चा करूया. मित्रांनो, पाऊस चांगला झालेला असल्यामुळे ज्या पूर्व पेरण्या आहेत मान्सूनच्या अगोदर, तर ज्या ठिकाणी आपल्याला पाण्याची सुविधा आहे अशा ठिकाणी अनेक लोकांनी ठिबकचा वापर करून आणि काही ठिकाणी कोरडं बी जर्मेटरमध्ये भिजवून आणि प्रोटेक्टंट त्याच्यामध्ये लावून आणि ते दुसऱ्या दिवशी काढून लोकांनी पेरलं आणि त्याला ठिबकने आता साधारण टिचूभर 6 इंच हे उगून आलेलं आहे आणि साधारण 6/1 ते काही लोकांनी 6/2 वर हे भारतात आता महाराष्ट्रामध्ये आणि अनेक कापूस पिकवणाऱ्या राज्यामध्ये अशा प्रकारचं पीक केलेलं आहे. ज्या लोकांनी अजून लागवड करायची आहे त्यांना अजून परिस्थिती अनुकूल आहे. तर मी आपल्या मागच्या एपिसोडमध्ये ज्यावेळेस फरदडचा कसा घ्यायचा हे सांगितलं होतं त्यावेळेस मी कल्पतरूचा वापर करावा हे सांगितलं होतं आणि कल्पतरू जी आहे ते एकरी लागवड करण्याच्या वेळेस 1 ते 2 पोती म्हणजे 50 किलोच्या ह्या वापरायच्या आहेत. आणि त्यानंतर आपण आपल्या लक्षात येईल की ठिबक असेल तर एक साधारण 8 दिवसामध्ये कपाशी चांगली उगवून येते आणि त्याची मर होत नाही. आपल्या जर्मेटर आणि प्रिझमचाच ज्यावेळेस प्रतिकूल परिस्थिती म्हणजे जमीन हलकी असेल किंवा ढग आपल्या भागामध्ये जमीन पाणथळ असेल, खोलगट असेल किंवा ढगाळ असेल तेव्हा प्रिझमचा वापर आणि प्रोव्हेंटचा वापर हा अतिशय उपयुक्त ठरतो. आणि अशा प्रकारे आपण लागवड केल्यानंतर आता मान्सून आहे तर मान्सूनमध्ये लगबगीने सगळ्या आता पंजाबमध्ये सुद्धा यंदा कापसाचं क्षेत्रफळ वाढणार आहे आणि अमेरिका, चायना, नंतर पाकिस्तान या देशामध्ये कापसाचं उत्पन्न फार कमी निघणार आहे आणि त्यामुळे भारतीय कापूस हा साऱ्या जगभर अतिशय दर्जेदार आणि सुबक असतो अशी याची ख्याती आहे. आणि ज्यावेळेस त्याला डॉक्टर बावस्कर टेक्नॉलॉजीचा स्पर्श होतो किंवा अतिशय योग्य रीतीने त्याचा वापर केला जातो तेव्हा ते पीक अतिशय खरोखरी नुसतं दर्जेदार आणि भरघोस असा शब्द न वापरता त्याचे बारीक पैलू त्या तंत्रज्ञानाचे पाहिले तर जर्मेटरमुळे मर होत नाही म्हणून त्याचा वापर करावा. नंतर त्याची उगवण सगळे पूर्णता होते, मुळ्या खोल जातात. त्यामुळे प्रथमच्या अवस्थेमध्ये जर पाऊस उशिरा पडला किंवा जर पाऊस पडल्यानंतर थोडी याच्यामध्ये गॅप झाली तर मुळ्या जर्मेटरमुळे पाण्याचा शोध घेतात आणि कल्पतरू टाकल्यानंतर त्याच्यामुळे जमिनीमध्ये भुसभुशीतपणा, पोकळी, त्यामुळे पोकळी, पाण्याची साठवण शक्ती म्हणजे वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी आणि अन्नद्रव्यांचं उपयुक्तता म्हणजे उपलब्धता या तिन्हीचा बॅलन्स होतो, समतोल साधतो आणि अशामुळे या कारणामुळे उगवण अतिशय अप्रतिम होऊन ज्याला फिझेरियम ऑक्झिस्पोरियम डिसइन्फेक्टंट हा जो मरीचा रोग आहे किंवा अनेक प्रकाराने मर होते तर ती होत नाही आणि हे प्रतिबंधक आहे. नंतर जर्मेटरचा उपयोग अजून म्हणजे की रोप हे सशक्त निघाल्यामुळे त्याला बेसिक डोस जे असतो कोणी नंतर स्फुरत पाला देतात त्याची सहसा गरज भासत नाही. आणि ज्यावेळेस आता आपल्याला सेंद्रिय कापूस घ्यायचा आहे तर कमीत कमी रासायनिक खतांचा वापर करणं हे आपल्याला अत्यावश्यक आहे. जेव्हा आपल्याकडे गांडूळ खत असेल तर गांडूळ खतसुद्धा आपण एक पसभर किंवा मूठभर त्या कल्पतरूबरोबर मिसळा किंवा अलग टाकताना त्याच्यात त्या खुरप्यांनी बायांनी ज्यावेळेस ते उकरलं जाईल तिथे टाका म्हणजे मग ते आपोआप म्हणजे गांडूळ खत, कंपोस्ट खत किंवा कल्पतरू हे सगळं कॉम्बिनेशन जे असेल 3 किंवा 2 किंवा 1 जरी कल्पतरू असलं तरी आपल्याला त्याचा फायदा होईल आणि बेसल डोस सहसा लागणार नाही. मग अशा रीतीने
15 ते 20 दिवसाचं ज्यावेळेस रोप होईल तेव्हा तोपर्यंत आता हा पाऊस झिमझिम असतो, तर झिमझिम पाऊस पडला तरी आपण चिंता करायचं कारण नाही. त्यामुळे त्याचा आभाळ आलेला असेल, झिमझिम पाऊस पडत असेल, काही ठिकाणी जोरात पाऊस पडत असेल तर याचा विपरीत परिणाम या कोवळ्या रोपांवर होऊ नये म्हणून आपण हा 10 ते 15 ते 20 दिवसापर्यंत असताना एक 250 मिलीचा डोस सप्तामृताचा, याच्यामध्ये जर्मेटर, थायवर, क्रॉपशायनर, रायपनर आणि प्रोटेक्टंट हे साधारण साधारण 250 मिली आणि प्रोटेक्टंट 250 मिली घेऊन याच्यामध्ये हार्मोनी, म्हणजे हार्मोनी कशा करतात तर पिठ्या ढेकून जो होतो तो होत नाही आणि त्याच्या बुरशी किंवा भुरी पडते ती होत नाही. नंतर प्रोटेक्टंटच्याबद्दल तर मी सांगितलंच आहे की प्रोटेक्टंट हे इतर चुकून कोणी जास्त रासायनिक खते किंवा थोडी जरी रासायनिक खतं वापरली आणि आपल्याला तर हवा आहे की आपला कापूस हा चांगला दर्जेदार निघणार आहे, या तीनच वेचण्यामध्ये सगळा कापूस मोकळा होऊन रान मोकळं होणार आहे, तर अशा परिस्थितीमध्ये आपल्याला फक्त पहिल्या वेचणीचा कापूस ए ग्रेडचा मिळत नाही, तर शेवटच्या तिसऱ्या वेचणीचा सुद्धा कापूस ए ग्रेडमध्ये मिळतो आणि त्यामुळे रान लवकर मोकळं होतं आणि 3 वेचण्यामध्ये सगळं हे कापूस निघाल्यामुळे सगळा कापूस हा ए ग्रेडमध्ये आपल्याला त्याचा दर मिळतो. आपल्याला ज्यावेळेस एक्सपोर्ट करायचा त्यावेळेस एक्सपोर्टचे निकष आपण पाळले पाहिजे आणि याला आपण ज्यावेळेस प्रोटेक्टंट वापरलेलं असतं त्या प्रोटेक्टंट वापरल्यामुळे विषारी अंश यातला निघतो. हे फार मोठं एक योगदान या विज्ञानाने शास्त्राला दिलेलं आहे आणि याचा फायदा शेतकरी जगाला फार मोठ्या प्रमाणात होतो आहे आणि याचे रिझल्ट हे गेल्या 15 ते 20 वर्षापासून आम्ही जे अनेक प्रयोग शेतकऱ्यांच्या शेतावर अनेक राज्यामध्ये, महाराष्ट्रातल्या अनेक जिल्ह्यामध्ये केले, त्याचं संकलन त्या शेतकऱ्यांची यथोगाथा, त्यांचे प्रश्न, विविध पाण्याचे, खताचे, रोगाचे, किडीचे, निर्यातीचे काही प्रमाणामध्ये आणि त्यापासून प्रक्रिया काय काय करता येईल याचा उल्लेख आम्ही या पुस्तकामध्ये केला आहे आणि हे पुस्तक आम्ही आता सर्व शेतकरी बांधवांना उपयुक्त होईल असं ठेवलेलं आहे. हे मराठी याच्यामध्ये मुद्दाम घेतलेलं आहे, परंतु याबरोबर काही इंग्लिश जे चॅप्टर्स आहेत त्याचासुद्धा आम्ही याच्यामध्ये समाविष्ट वी हॅव इन्क्लुडेड some of the important chapters on the cultivation of cotton and how that could be utilized by the other farmers who are non-Marathi or non-Hindi knowing, right from South India to Upper India and the Asiatic countries where the people have already taken in Simadweep, that is the Sri Lanka, for this technology for the tomatoes and papaya for their cultivation, and they have been very happy with the result they obtain, and they repeatedly are taking from our factories and institute, and they are in touch to have a consultation from our people. Then there is another thing that we can tell you, that when there is a more demand for the cotton, there is always a thing that the farmers this year are going to put more acreage under cultivation, not only in Maharashtra but in other parts of the cotton growing states and other countries, and they would like to take the advantage of the world market of cotton and the lint and the lint that would be utilized in countries like Indonesia, America, China, Japan, and most of the suitable countries for the preparation and manufacture of the cloth in England, like Manchester. In that case, everybody should take care that they are using this technology right from 15 to 20, 25 days. And again, they can repeat the same dose with an increased dose of 500 ml of the Saptamrita, the nectar, that is germinator, thriver, crop shiner, ripener, protectant. And we are now at this juncture that it is about the 25 to 30 days period where the growth is now more profuse, and there will be good rainfall. So there is every likelihood that you may get across the fog and then a drizzle, and this drizzle and the fog may create some problem of disease and infestation of pest. Incidence of pest and disease may come.
So the protectant will take care of it. And to avoid further complicated insects or the flies, or to have a protection as a preventive or prophylactic measure, we can use the Splendor, which is also quite useful for the red mites which are likely to come in the subsequent period of the luxuriant growth and the formation of bole and the branches. So this second spray is to be given to have the more number of branches on the cotton plant. At this stage, it may have the height about 1 feet to about 1.5 feet, and it gives a luxuriant growth of the leaf lamina. The jade green color of the leaf lamina is very absorbing, is very much envying, and there are serrate margin the here, and therefore the caterpillar or the most the caterpillar, then the what you call the boles and the fungus having the diseases, they are prohibited, and because of this is the function of thriver, and coupled with the protectant, you get this result very prominently when the crop is about 20 to 30 feet, 30 days. And at this stage, you can give another dose of Kalpataru, about 1 bag or 2 bags of 50 kg each. And if you are finding that your soil is little light and it is a little stony, because it's cotton crop at presently is found to be very sustainable under the monsoon conditions. When it is when it is used with the application of Dr. Bawasakar technology. But when light soils are there, the nutritional balance is insufficient, and for that purpose, you have to give the NPK balance of the 18-18-18 or 19-19-19 or the 18-45-42, that is the Samrat, and some potassium. Now the soils of Karnataka, majority, and the soils where the cotton is grown in Maharashtra, the parts of Vidarbha, parts of Maharashtra, parts of Marathwada. Here the soils are comparatively more rich in color, that is the black. And the black color is attributed to the Mont-Morlandite clay, 1 to 2 lattice layer, and therefore here when you do the analysis, the potash content of the soil is more, and potash has a function to have the resistance of pest and diseases, and it can also tolerate the little prolonged drought. But this also drought and the application of our technology can increase, not can affect adversely because of the little erratic change in the weather, but it will give a luxuriant growth, the branching, and जिसको बोलते हैं कि वो पाती आती है पीले कलर की, फ्लावरिंग आता है, वो भी जल्दी आ सकता है. और इसमें फ्लावरिंग जो है, जो फूल पाती लगती है, वो बहुत अच्छी आती है. जब नब आते हैं या weather is likely to be cloudy, then it hampers and there is a fall of the flowers. फूल पत्तियां गिर जाती है, और जो बोल इंग्लिश में बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ बोल, दे आर ऑफ द बेर साइज, जुजुपस जुजुफा. सो जो बेर के साइज के होते हैं वो वेदर से गिर जाते हैं. तो ये फंक्शन थ्राइवर का है, और थ्राइवर बहुत सारे जो डिसीजेस है, यानी करपा होता है, देन लाला आता है, और लाला मीन्स द रेडनिंग ऑफ द लीफ is a great is a menace in all parts of the world, including Maharashtra and the Punjab, the Karnataka, Tamil Nadu, Andhra, and such MP, Gujarat. So that's taken care of by thriver, cotton thriver. So cotton thriver was specially devised, contrived, designed and manufactured for the persons who are who want to take cotton, and the results are excellent.
So you will try to use the cotton thriver. When I talk about thriver, it is for general, but cotton thriver is especially meant for the cotton. As we have recently developed the paddy thriver or dhan thriver for the paddy growing areas. Likewise, we are talking today on the cotton. So for cotton thriver is a must. It is the elixir medicine, and you will find that when you put this, then the diseases which were described are under control. They are prophylactic, and if in 10 to 20% when it comes, then the incidence is under control. Then another very important advice I wanted to contribute with you, that when it is the incidence of pest comes on the Amavasya or the dark night day, and on the full moon night day, that is the Purnima. So what I mean to say, on the previous day of the Purnima or the full moon night, and the one day earlier of the Amavasya or the dark night, you have to spray a pesticide like protectant, so that your cotton will not be affected by the pest which otherwise comes in a very sporadic way, in a great way, and hampers our crop or affects very badly, adversely. So तो कहने का मतलब भाइयों और बहनों ऐसा है कि जो कीड़ मकोड़ा होता है वो आने का जो समय होता है, कपास का जो समय है वो 4 महीने का होता है। तो इस 4 महीने में हर महीने अमावस्या और पूर्णिमा होती है। तो अमावस्या और पूर्णिमा के पहले दिन, एक दिन अव्वल पूरा अपना सप्तांबुर डाल के और प्रोटेक्टेंट, हार्मोनी, स्प्लेंडर एंड अ लिटल इफ इट इज रिक्वायर्ड, you can add a other pesticide, not so powerful, but in consultation with our experts who are at the agriculture Krishi Vigyan Kendras in Jalgaon, Kolhapur, Narayangaon, Nashik, Satana, and at Pune. And you can come with the analysis of the soil. You can give us email. If possible, you can come in person and discuss. So we'll give you the full guidance so that your crop becomes ready at the time of Dasara to perform a very big size of bowls. ये इस समय में जब तीसरा या चौथा आता है 40 दिनों में, तो फूल पाती नीचे गिरते नहीं, और जो बाकी के डिसीज जो मैंने बताया है और पेस्ट है उसके लिए जो उपाय बताया है, तो इसी तरह जब अमावस्या और पूर्णिमा 4 बार टाइम में आती है, तो यू हैव टू टेक द केयर दैट इन ऑल द 4 months while it is a academic crop from June to October or November, so there will be 4 pluckings of cotton, and they should be all in A grade, so they should not be affected by the different diseases, and there should be no anthracnose. So therefore anthracnose, so you get the hardness of the cotton bolls, and the plucking is becoming difficult. So the third spray can be likewise only. So first is 250 ml, another second at the age of 25-30 days 500 ml, then 750, and then 1 liter. So when you have completed about 40 days or 45 days spray, then you can come to 55 to 60 days spray, and here the full development of the bolls. कॉटन के जो बोल होते हैं, कैरी जिसको मराठी में बोलते हैं, इसकी साइज बढ़ता है, उसमें उसका जो वजन है वो बढ़ता है, पत्तियाँ बड़ी अच्छी होती है, इसके वास्ते उस पूरा जो अन्न द्रव्य होते हैं वो ट्रांसफॉर्म होते हैं, और they become up all the big size from top to bottom, and all the new flowering that comes at the top in different branches, it is very profuse. We have seen that in various cases, each plant, when it is at 6 by 1 or 5 by 1, the people have recorded from 50 to 80 bowls to 150 bowls per plant. So this increase in size and increase in number is a positive attitude of the application of Dr. Bawasakar technology to the various crops. It may be a dry crop, it may be semi-irrigated crop, it may be BT cotton,
it may be any other crop variety in the various parts of the country, in various states, and in various parts of the world. So this after fourth spray, you can start the plucking of the cotton. The cotton is very easily from the bowl. It easily blooms, and the lid is fine, very comfortable in plucking the cotton. Generally in the parts of Vidarbha, Marathwada, Khandesh, and other parts like MP, Gujarat, Tamil Nadu, Karnataka, Andhra, you see, there's a great problem of plucking the cotton, and the labor is very notorious. When there is some work and the farmer is in need, they will try to increase the salary of them, and they will try to harness the bad time of the farmers. But now we cannot help, because our farmer is not so self-dependent and self-sufficient in monetary way to purchase the cotton plucking machine. But as we have seen in various parts of country, the paddy, then sugarcane, then wheat, and such other things are being harvested by mechanical means, and the machines are available, and people have been now alert. They collectively come together, and the people who are quite good rich, they independently purchase the machines or jointly purchase the machines in collaboration with the various economic institutes, and there are chances of the multi-purpose cooperative societies which are formulated in various parts of the country and the state. And on the basis of the integrity and the honesty of the people, they can purchase this after obtaining the subsidy in various states from the governments, and they can give this facility to the poor farmers, medium class farmers, and the little richer farmers for plucking before the rain occurs after the September, October, what we call the Hasta Nakshatra cotton. But I tell you that when the ball formations are there and your cotton is ready at the time of Dashara, and Dashara comes in the month of October, then what happens? You can easily pluck the cotton, and flush plucking is the primary plucking, and it is also very, very bountiful, and it is very envying. You can feel the richness and the brightness of the cotton, and you can see that उसका जो धागा होता है वो लंबा आता है, उसका जो वेट होता है वो अच्छा आता है, कॉटन का जो बीज आता है वो भी अच्छा होता है. हम तो ऐसे सोचते हैं कि बीटी कॉटन क्यों. अभी जमाना ऐसा है कि काश्तकार के पास जो बीज है वही सालों साल डॉक्टर बावस्कर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से यो ही साल किया जाए. हमारे पास ऐसा एक एग्जाम्पल है कि जब गेहूं का फसल रबी में होता है, उसका हमारा जो काश्तकार है उसने बनाना जलगांव में बनाया, तो ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट जो जेब्दा गेट्स है वो धूपकाले में आए और उन्होंने देखा कि जो बनाना है वो 350 या 4 फुट 5 फुट तक उसका ऊंचा है, फसल अच्छी है और इतना बैड टेम्परेचर और रेनफॉल रहता है, मिट्टी अच्छी रहती है. तो उन्होंने बताया, पूछा कि ये कैसा शक्य हुआ. तो काश्तकार ने बोला, वो जलगांव डिस्ट्रिक्ट का ही है, पहुर गांव का है, अब उसका नाम है देशमुख. तो प्रहलाद और उसका भाई छोटा, तो उन्होंने बताया कि ये हमने डॉक्टर बावस्कर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से हमें ये हासिल हुआ है. तो उनको कांग्रेचुलेट किया और बताया कि यू सी यू हैव क्रिएटेड ए सेमी इजराइल in India, which we could not achieve even in the countries like America and Australia. So this is the feather in the cap of the farmer and the scientific innovation that is now made for the whole mankind. तो इस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि जो कॉटन पहले में आती है वो तो नंबर A1 की होती है. तो हम अभी ऐसा ही सोचे कि हर बार साल बीटी कॉटन ना इस्तेमाल करें, और यूनिवर्सिटीज़ है पूरे वर्ल्ड की और देश की और महाराष्ट्र की, तो ये ऐसी कॉटन वैरायटीज़ की खोज निकाले कि
उसको bollworm, various varieties of bollworm should be it should be resistant, and if the incidence is there in the early stages, it should not penetrate, or as soon as penetrate, it must be killed, but not at the cost of the organic quality of the cotton that the farmers is very much expecting or speculating in the second or third pluckings. And so therefore we have to take care that we have to evolve a variety that is resistant to various different pests in various parts of the world and various parts of the state. And especially Maharashtra is highly stricken by the 3-4 years of the drought, and now people are going to get a good season of different kharif crops as well as the rabi crops. Now I have talked about the third and fourth sprays, and at this time the crop is of 90 days. Now after 90 days again you can spray, make a fourth or the final spray for the early crop, and in the fourth plucking, the first and second plucking, then third plucking at an interval of 15 to 20 days, and now the fourth plucking and the fourth spray comes between 90 to 100 days. So in this area, in this period of time, the boll which are formed at the early stages, they become bigger, they are ready for blooming, and बीच के और ऊपर के जो होते हैं वो बड़े होते हैं, और चौथे इसमें 120 तो 125 दिन में ये पूरा हार्वेस्टिंग कंप्लीट होता है. और इसी तरह कॉटन का जो यील्ड आता है वो कम से कम ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने से मिनिमम पर एकड़ 15 क्विंटल आता है. कई लोगों ने तो हमें बताया है कि 18 क्विंटल या 20 क्विंटल तक अंडर all normal and little odd conditions they have been able to achieve this target. And not only that, but the people have told us, narrated a very success story that if the rate is about X, say about 4,000, 5,000, then to this cotton, the purchaser, the federation people, or those people who are a little aware of the technology, they say this cotton is really good, and they give 500 rupees extra per quintal. That means they have told when the rate was of 4,500, they got 5,000 per quintal of cotton yield. And likewise, they have been very happy to use this technology in various parts of the state and adjacent states and the cotton growing areas of India. So this is up to the age of 120 to 130 days when all pluckings are over. Now within 1 month you can uproot and the crop can be ready for your other crops. Now I want to narrate you, when the spacing is 6 by 1 or 6 by 2, there is a gap of 6 feet, and this gap could be very much utilized to grow the dicotyledonous crop, like leguminous crop, like the Kajanus kajan, that is tuar. Then there is Phageolus aureus, that is the mung, and Phageolus mungo, that is urid, and the cowpeas. And likewise, people may try to take intercrop as soybean, and soybean is a wonder crop of the world. It will ameliorate the whole underfed or the malnutrition of the world children. And it's about 350 countries, 150 countries of the African people and Asiatic people could be very much happy with growing up this type of technology. And the leguminous crop, when they are grown, the atmospheric nitrogen by way of symbiotic way is fixed on the root nodules, and therefore it naturally gives the biological nitrogen. Kalpadur can give you little organic phosphorus, and I have told that the potassium is available in the black cotton soil, which is a Mont-Morillon type of clay, and other red type of soil and other soils which are little deficient could be coped up with the use of nutrients available, and maximum organic manures which are now farmers, the scientists, the technocrats and the development workers and various other people in parts of Maharashtra and India
are now very much aware and found that the organic technology, when it used, not only gives better increase it, but it is also in high quality. And therefore, my dear friends, I tell you that up to this 130 days when you harvest, you can take the vegetables also. Then you can take the other crops of your area, and as you get the need, you can try to have the flowering crops also, and you can get these flowers. You can get the richness in the time of Ganpati. You can use the marigold, jendu. Then you can use other flowers. Then this can be used in Dasara and Diwali, and therefore the intercrop, we call this as a surface horizontal farming. We don't depend like a country where it is not India like an underdeveloped or is it not developing. It is a super developed country. Now you have seen the India has achieved a very high heights in all spheres of life. And therefore don't call India is a backward country. Call it a super developed, supersonic country. And therefore the farmers, the scientists, the good stalwarts are devotees to bring the upliftment of the life and the standard of living of the farmers and normal people of this country to give the satisfaction in parts of the life. Now friends, at this time, I have given you the complete idea of the how to get a bountiful, not just to describe in words, but to have the good realization, not only in seeing the crop, but realize and get the best profits out of the application of the technology. And I wish you the best in coming ways, and I give you the all best wishes in your endeavors to make this crop and all your kharif a great success. Thanks a lot.